Bhagavatam, 4th canto, 21 chapter. Archpritu, text number 38. Pramanya Deva Purusha Puratano. Brahmanya Deva Purusha Puratano. Nityam Hariryach Charana Vivandanat. Nityam Hariryach Charana Vivandanat. Avapalakshmim Anapayinim Yasho. Avapalakshmim Anapayinim Yasho. Avapalakshmim Anapayinim Yasho. Avapalakshmim Anapayinim Yasho. Jagat Pavitram Chamahatamagrani. Jagat Pavitram Chamahatamagrani. Jagat Pavitram Chamahatamagrani. Jagat Pavitram Chamahatamagrani. Brahmanya Devak Purushak Puratano. Brahmanya Deva Purusha Puratano. Nityang Hariryach Charana Vivandana. Nityam Hariryat Charana Vigandana. Avapalakshmim Anapayinim Yasho. Avapalakshmim Anapayinim Yasho. Jagat Pavitram Chamahatamagrani. Jagat Pavitram Chamahatamagrani.
Brahmanyadeva Purusha Purattano Brahmanyadeva Purusha Puratano Nityam Hariryacharana Vivandana Nityam Hariryacharana Vivandana Avapalakshmi Anapayinim Yasho Avapalakshmi Anapayinim Yasho Jagat Pavitram Cha Mahattamagrani Jagat Pavitram Cha Mahattamagrani Brahmanyadeva Purusha Puratano Brahmanyadeva Purusha Puratano Nityam Hariryacharana Vivandana Nityam Harirya Charana Vivandana Avapalakshmim Anapayinim Yasho Avapalakshmim Anapayinim Yasho Jagat Pavitram Cha Mahattamagrani Jagat Pavitram Cha Mahattamagrani Brahmanyadeva Purusha Puratano Nityam Harirya Charana Vivandana Nityam Harirya Charana Vivandana Avapalakshmim Anapayinim Yasho Avapalakshmim Anapayinim Yasho Jagat Pavitram Cha Mahattamagrani Jagat Pavitram Cha Mahattamagrani Brahmanyadeva Господарят на браминската култура. Purushaha Пурушаха, върховната личност. Puratanaha Пуратанаха, най-древният. Nityam Нитям, вечен. Hari Хари, божествената личност. Yat Чиито Charana чарана, лотосови нозе. Abhivandanat Абиванданат, почитайки. Avapa Авапа, постигна. Lakshmim Лакшми, богатства. Anapayinim Анапайни, неизменно. Yashaha Яшаха, слава. Jagat Джагат, вселенска. Pavitram Павитрам, пречистваща. Cha Ча, също. Mahat Махат, велик. Tama Тама, върховен. Agrani Аграни, най-стъкнатият. Като почиташе лотосовите нозе на браманите и вайшнавите, върховната божествена личност, извечният Бог, най-древният и най-великият от всички велики, се увенча с необяхваща слава, която пречиства цялата вселена и е едно от неговите богатства. Коментар. Тук върховната личност е наречена Браманя Дева. Думата Брамани означава браманите, вайшнавите и браминската култура, а Дева значи господар, когото почитат. Следователно, само онзи, който е постигнал трансценденталното равнище на вайшнавите, или се намира на най-висшето материално равнище, като браманите, които са в гуната на доброто, може да оцени по достоинство върховната божествена личност. На по-нисшите степени на развитие, т.е. под влиянието на страстта и невежеството, човек много трудно може да оцени или да разбере върховния Бог. Затова тук върховният е наречен божество, почитано от следовниците на браминската и вайшнавската култура. Намо Браманя Девая го брахма на Хитая Ча, Джагат Дитая Кришная Говиндая Намо Намаха. Вишну Пурана 1.19.65. Бог Кришна, върховната божествена личност, е основният защитник на кравите и на браминската култура. Човек, който не знае това и не почита браманите и кравите, не може да овладее науката за Бога. А без познанието на тази наука, никоя благотворителна дейност и пропаганда на хуманизма не може да има успехи. Богът е Пуруша, върховният наслаждаващ се. Той се наслаждава не само когато идва в образа на инкарнация, а от незапомнени времена, от самото начало, Пуратана и вечно, Нитям. Яч Чаран Набиванданат. Прито Махарадж казва, че Богът, върховната личност, се е увенчал с вечна слава, едно от неговите богатства, като е почитал лотосовите нозе на браманите.
Бхагават Гита е казано, че Богът не е принуден да работи, за да постигне някакви материални блага или цели. Той е съвършен и цялостен сам по себе си, затова не се нуждае от нищо. И въпреки това се казва, че Богът се е здобил със съвършенствата и богатствата си, като почитал лотосовите нозе на браманите. Той постъпва така, за да даде пример на живите същества. В две ръка Бог Шри Кришна, изразил почита си към Нарада, като се поклонил в лотосовите нозе. Когато Судама Ви придошъл за двореца, Бог Кришна собственоръчно му измил нозете, а като място за сядане му предоставил собственото си легло. Той е върховната божествена личност, но се поклонил на Кунти и на Махараджа Юдиштира. Това безикорно поведение на Бога е урок за всеки от нас. От личния пример на върховната божествена личност трябва да се поучим как да се грижим за кравите, как да възпитаваме в себе си брамински качества и да почитаме браманите и вайшнавите. В Бхагават Гита 3.21 Богът казва: Ят ачарати шрештас тат еве таро джанаха. Наблюдавайки постъпките и поведението на видните личности, обикновените хора спонтанно следват техния пример. Кой може да бъде по-видна личност от върховната божествена личност? И чие поведение може да бъде по-съвършено? Богът се държи по почтителен начин не за някаква материална облага, а само за да ни научи как трябва да постъпваме в материалния свят. В тази строфа върховната божествена личност е описана като Махатма Аграни. В материалния свят Махатами, велики личности, са Брама и Шива, но Богът стои много над тях. Нарана паро вяктат. Богът, върховната личност, притежава трансцендентална позиция и е отвъд пределите на всичко, което съществува в материалния свят. Неговото великолепие, богатство, красота, мъдрост, знание, липса на привързаност и слава са джагат павитрам, т.е. пречистват цялата Вселена. Колкото повече говорим за достоянията на Бога, толкова повече Вселената се пречиства. Достоянията на материалиста, който живее в материалния свят, са преходни. Днешният богаташ утре може да стане бедняк. Днешната знаменитост утре може да бъде забравена. Материалните съвършенства и постижения никога не са постоянни, но шесте достояния на Бога, върховната личност, му принадлежат вечно и са негов неизменен атрибут не само в духовния, но и в материалния свят. Славата на Бог Кришна е непреходна и изречената от него книга на мъдростта Бхагават Гита е почитана и до ден днешен. Всичко, което е свързано с върховната божествена личност, остава да съществува вечно. Brahmanyadeva Purushak Puratano Nityang Hariryacharana Bhivandanat Avapalakshmim Manapayinim Yasho Jagat Pavitram Chamahatamagrani. The Supreme Personality of Godhead, the ancient eternal Godhead, who is foremost among all great personalities, obtained the opulence of his staunch reputation, which purifies the entire universe, by worshipping the lotus feet of those Brahmanas and Vaishnavas. Om Agyanatimarandasya Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Raupakadamayam Dadati Swapadantikam Jaya Se Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Girim Yat Kripatamaham Vande Sri Gurudinataranam Paramananda Maravam Sri Chaitanyeshwaram Vanchakalpatarubhyascha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna. Hare Krishna. So here we have King Prithu instructing his citizens on the position of the Supreme Personality of Godhead. And he is glorifying the Lord as the most ancient, because he is the source of everything, thus he is the oldest. Puratana. Purana means ancient history. Jai Shishi Gonitai, Shishi Jagannath Baladev Sudadevi, Shadbhuj Ki, Jai Ho. So,
Since he's the origin of everything, he's the oldest, and he is definitely ancient. So Puranas are the descriptions of the pastimes of that ancient primeval Lord who has appeared time and time again in order to establish the principles of Dharma and to protect the devotees and annihilate the miscreants. So, the Lord is eternal. He has always existed and He will always exist. Thus, He is not a mundane personality. Therefore, whatever is in relationship to Him, including His opulences, are eternal. In this world, Махни му микрофон, за да не се чува. Не можеш, но той предпочита така. Tech support on aisle 1. Maybe if your mic is on the table, it will be better. Oh, it's too close? Yeah, then Panda will be heard Okay. stronger. Okay. Го изключи неговия. Oh, good. So, in this world, everyone has their 5 minutes of Всеки fame. има 5 минути слава. I got mine very early on in life, Аз имах моите много рано в many моя moons живот, ago, много години. and then you get over it. И след това ти преодоляваш това. You То свършва. realize that Ти реализираш, there's nothing there on that няма mountain, нищо там на тази планина. that the journey was actually more Пътуването scenic and всъщност more е enjoyable по-приятно, than the goal. отколкото целта. So, but the reputation of the Supreme Lord is staunch, which means it is immovable, Че like тя the е неподвижна, Himalayas. както Хималаите. That's why the Himalayas are representing Krishna, Това Хималаите представляват because Кришна, they're immovable. защото те са There are other неподвижни. mountains which are Има други great, but планини, които са велики, some of them големи, are movable. но някои от тях се движат. So, but Krishna's reputation is staunch. Кришна, It is репутацията на Кришна immovable е неподвижна, вечна. and it is purifying the entire universe. И той пречиства цялата Вселена. Om apavitra pavitro va sarvavastam gatopi va yaksmaret pundarikaksham sabhavyayantaraksuchi Sri Vishnu Sri Vishnu Sri Vishnu. Om Tat Sat. So, He is the supreme pure, Той е върховният чист. and thus anything and anyone И that всичко, comes in което contact влиза with в Him контакт becomes с него, purified, се just пречиства. like the sun, which Както is слънцето. purifying even filthy То пречиства places. дори мръсни And the места. sun never becomes contaminated Слънцето никога не because се it is the замърсява. source of all heat and Защото light той in е the universe, източникът на цялата and it is so светлина и powerful топлина в that it can Вселената. burn Е up толкова могъщо, everything. че може да In a изгори всичко. similar way, the Lord, По подобен начин, He is the supreme pure, and Върховният everyone Бог who е comes in върховният contact чист и with всеки, Him който влезе в and with контакт His с него, qualities becomes и с purified. неговите качества се пречиства. Now here we have a very interesting statement Тук има много which интересно will твърдение, bewilder the mind което ще of обърка mundane people. умът на светските Here it хора. says Тук се that the казва, Lord obtained Богът постига His своята reputation репутация by чрез worshipping the lotus feet поддържание of на Brahmins лотосовите and нозе на Vaishnavas. браманите и вайшнави. So that is certainly confusing Това със сигурност е объркващо. because they think, what if He is truly that great Той наистина е толкова then велик. and these are His eternal qualities, then why does it say that He attained these qualities by worshipping the Brahmins and Обожава Vaishnavas? браманите и вайшнавите. First of all, Първо, it is because the това Lord е защото Богът is always humble. е He's винаги showing много us смирен. Той what ни is the показва proper attitude. какво е So, правилното Even настроение. though everything Така че emanates винаги from той Him, винаги, дори- but because humility дори also всичко- emanates from Him, so всичко He's произлиза от него, deferring to включително и others. смирението, He's not и claiming затова той to be не the твърди, one and че only, е even though He най-великият, is. въпреки че той е най-великият. But because He is also the source of all humility Източникът на цялото смирение and of също, all wonderful и behavior, на so He is правилното поведение, saying затова that той казва, anything good всичко добро, that I have което аз имам, is because of е понеже worshipping the Brahmins аз and the уважавам Vaishnavas. браманите и вайшнави. That's why Madhu Mangal says, Това Мадо Мангал if казва, you give me some more ако ми ladus, дадеш повече I will ладо, give you blessings that Srimad Radharani will like you. че Шримати Радарани ще те харесва. And Krishna На Кришна is very compliant. е много He's very happy to supply щастлив Madhu Mangal да with даде ladus.
And Madhu Mangal is very happy to bless Krishna, А Мадху Мангал that е he will много get доволен да благослови the Кришна. favor of За той да Srimati получи Radharani. Now, you may say, милостта на again, Шримати Радharani. Сега може да си кажем, mundaners cannot enter into these pastimes светските хора не because могат да разберат тези their забавления. logic is Понеже техната mundane. логика е светска. It is based on Тя е their базирана на own ideas and their Техните own собствени идеи. presumptions, and mostly anthropomorphism. They're projecting their главно own антропоморфизъм. Те qualities and прожектират своите disqualifications качества или липса на unto the качества Lord and на unto Бога everyone и на else. всички останали. But that is falling short of the Но mark това by far. не може да So постигне here, света. in the Не, purport, виждате. Srila Prabhupada gives us В a коментара wonderful Шрила Прабхупада ни explanation дава прекрасно обяснение that what is a Brahman and какво what е is a Брамана Vaishnava. и какво е Brahma Janiti ti Brahmana. A Brahman is someone who knows Brahman. Брамана е It's not someone този, who който wears a познава thread, Браман. because you can Браман. get a thread. А не It was 2 paisa, now it's a little bit more, 5 rupee. 5 rupees. Брамана не е Inflation. който просто носи So, брамана трет. That is който not купиш за 5 the рупии. sign of a Това не Brahman. е симптом на We брамана. meet so many people who claim to be Ние Brahmins, срещаме толкова много хора, yet които they have твърдят, no че са idea брамани, и те what нямат is никаква идея actually the meaning какво of всъщност that означава statement, of that това term. твърдение. One time I Brahman. was in Pushkar, Веднъж бях в Пушкар, the only place where Lord Brahma is единственото място, където worshipped, Бог Брама е обожаван. although there are a couple other places, Въпреки, but има други from ancient места, tradition, но it is the only place. от древни времена това So, е единственото място. And there was the Camel Fair, the biggest Там имаше festival. фестивал на камилите. Over 1 million people would converge on that small, Повече от place, 1 милион Pushkar. хора идваха в and it's the Пушкар на biggest това място. trade Това е най-голямото show for търговско шоу camels, за камили, for elephants, слонове for cows, and Крави. buffaloes. и биволици. Big mela. Голяма мела. So we went there with a group of Ние devotees, една група and how we got предади. there is a long story, И как but стигнахме до там е it's дълга not the история. point. We did Само Nagar Sankirtan, just Ние chanting правихме for over a Sankirtan week in the една town and седмица. distributing books and разписахме losing our книги voices. и губихме And it was гласовете very, си. very blissful. И беше много, много So I remember блаженно. I stepped into one travel agency. Аз There was отидох в about една 5 or 7 агенция very well-dressed Rajput, пътуване. sons of Бяха Kshatriya няколко много добре облечени descendants, синове на and they were кшатрии. looking very sporty in their Те Western бяха dresses много with their добре в техните gadgets. западни дрехи и техните... And as I showed them the books, they all said, "We are Brahmins. И те, като We know all видяха книгите, this." и I те said, всички "Well, казаха, very ние сме nice. брамани, ние Let's знаем see if всичко. you know all this. What are the Аз казах, activities of a Brahmin?" Добре, айде да видим дали знаете всичко. Какви са дейностите на браманите? They didn't know. Те So не I said, знаят. "Yajan, yajan, patan, patan, dana pratigraha." Патан, дана пратигра. And they didn't know what that meant. Те So не I had знаеха to какво explain it означава to това. him И аз им обясних. that to engage in sacrifice and to engage Да. others in sacrifice, to Да study the встъпват в Vedas and отношения, to да живееш teach, другите в and жертвоприношения, да to изучаваш give ведите, charity да and to даваш, receive да charity даваш in милостиня, да return. Those получаваш. are the 6 characteristics Това of a са Brahmin. шесте So if you want to know if you're a Brahmin, характеристики на Брахмана. voila, there it is. Значи, ако искаш да си Your job брамана, description. ето това е вашия описание на вашата работа. Then we said, all right, let's do something a little more simple. What are some of the characteristics, some of the qualities of a Brahmin? Да направим нещо по-просто. Кои са някои от качествата на And they were брамана? puzzled. So I said, Те бяха Chamoramastapashau cham kshantirar javamevacha казах. jnanam vigyanam astikyam brahmakarma svabhajam 1842. That to be peaceful, to be Бъдеш tolerant, to be удовлетворен, clean, търпелив, чист etc. и така нататък. And they didn't И know. те не знаеха. So I said, now as a punishment, Сега you като each have to наказание, buy a Bhagavad Gita. Всеки един от вас трябва да си купи Бхагават And Гита. I forced them. I made them buy the book. И аз ги насилих So да they си all купят put their книги. money on the И те table всички and сложиха said, okay, парите. we surrender. You got us. They give charity. Yes, they started the process of acquiring Brahminical дадоха qualities. But it милостиня, was което е началото a на little bit процеса. forced, Но so беше малко на сила, така че free will was, малко свободната yeah, воля беше малко, да. small amount. По този начин, малко беше количеството на свободната воля. So, to be a Brahmin doesn't mean that your Да бъдеш father was брамана, born in a family of Brahmins не and означава, thus че you are баща born in ти a е family of Brahmins. роден It в means семейство на брамани или ти. guna karma означава гуна vibhagasha. карма. Chatur varnyam maya Vibhagasha. shrishtam guna karma vibhagasha. That according to
your Съгласно qualities and your твоите activities, качества и that дейности, is the criteria това е by критерият, which you are по който classified, си not by your класифициран, family не occupation, заради by your това, къде lineage. си роден, в какво Those are семейство, в those каква are фамилия. superfluous. Това са They're external. повърхностни, външни неща. If your father is a high Ако court баща ти judge е or съдия a във businessman, Върховния that съд doesn't или mean that you have to become a бизнесмен, high court това judge не or a означава, че ти businessman. си There is a good chance if you съдия actually или would ти си take up бизнесмен. Има the добра profession and the възможност, lifestyle and the шанс qualities, the да приемеш characteristics. тези There is a good професии, chance. But качества, oftentimes характеристики, но nowadays често not. това Because не се случва. the children, they want to Защото do децата everything on their own. искат да правят They want нещо to тяхно си. live a free life, Искат да so са to speak. свободни. And thus, there is not much of that family tradition Това няма много такава as семейна far as традиция vocation and occupation going on. в отношение So на then, професия. what is the difference between a Brahmin and a Vaishnava? Каква е разликата между браман и вайшнава? Now, we hear that a Vaishnava is automatically a Вайшнава Brahmin. автоматично е браман. Then that should mean that the Brahmin is also Това automatically a означава, че Vaishnava, браман е right? също автоматично е вайшнава. Right? Wrong. Не, това е No, погрешно. not. Why not? Защо не? Because a Vaishnava Защото is един a вайшнав follower or worshipper of Е Vishnu. последовател и обожател And на because Вишну. of that, И заради това, naturally, he will engage in естествено, Brahminical той ще се activities. ангажира в Naturally, брамински дейности. he will give him Той charity ще дава and дарение. he will study Той and ще he will perform изучава, sacrifice ще and he извършва will engage жертвоприношение, others in these ще ангажира другите activities. в тези. So naturally, he will acquire Естествено, the той ще Brahminical characteristics, the постигне Brahminical браминските qualities, even though Въпреки че he may not be born in a може да не е роден family в of a семейство на Brahmin. брамани. In fact, Всъщност, Kirata hunandra pulinda pulkasha abirai shambhaya vanaka sadaya yenye cha papaya tapashraya shraya shudyanti tasmai prabha vishnave namaha. Yes, Vishnu has to be in there. And then there is да, Вишну трябва да бъде там. shudyanti. Then there is purified. You become Пречистен. Ти purified ставаш пречистен, when you're in touch когато си with в Vishnu. контакт с Вишну. Because Vishnu is the Защото supreme Вишну е pure. върховно But if чистия. one is not Но ако engaged in някой worship не of е Vishnu, ангажиран в уважение на then Вишну, тогава it becomes very difficult става много to трудно become да purified. се пречистиш. Tarajastamo bhava kamalo badayaschaye chetai tairana vidam sitam sattve prasidati bhajanti ananya manaso bhagavat bhakti yogataha bhagavat tattva vijnana mukta sangasya jayate. That you come out of the lower modes of passion За and да ignorance преодолееш by ниските engaging вълни на in невежество the и activity страст, of devotional като service, се ангажираш в primarily hearing and chanting about the glories основно of the слушане и Supreme възпяване Personality на славата Godhead, на Krishna or върховната Vishnu, божествена личност, Кришна или and Вишну. thus you will actually become така established in човек that става transcendental установен platform, в which is трансценденталната none платформа, different което не from се the различава Lord. от It is Бога. known as the Тя е Vasudeva известна platform, като the Васудева platform where платформа, Vasudev, the позиция, father of Krishna, who was платформата, на която worshipping Васудев, бащата на Vasudev, Кришна, Krishna, обожава Кришна. was always residing. Той винаги е бил Or is там, it the на other way този around? платформа. Sometimes early in the morning, you still get it wrong. Vasudev and Vasudev. Not sure. Not sure. Okay. So, no, Vasudev is the father, Васудева из Кришна. and Vasudev is Krishna. Yeah. It's the son of Vasudev. Yeah. We got it right. Thank you for confirming. Just double checking, since everything is recorded and everything can and will be used against you. So, Okay. on the 12th of October, 2024, You said. during Bhagavatam class, you said, we 8:30 got the in the proof morning. on the record. So, and why is a Brahman not automatically a Vaishnava? Защо брамана не е автоматично вайшнав? Because Защото you can be knowledgeable, може да бъдеш you can be clean, you can be да знаеш много educated, неща, да бъдеш чист, yet да бъдеш образован. you may Значи still може just въпреки prefer to това follow the rules and regulations да предпочиташ and да not следваш be a правилата и devotee of the предписанията. Supreme Personality of God. Just Предписанията, like we saw in да the не бъдеш example of предан на Shukracharya. Бога. Както виждаме в He is примера на a very Шукрачаря. qualified Той е бил Brahman. много квалифициран брамана. In fact, Krishna says in the Bhagavad В Gita Бхагават Кришна казва, that amongst kavis or че amongst scholars, сред дълбоките amongst мислители и erudite светучените, people, ерудираните хора, I am аз съм Shukracharya. Шукрачаря.
Yet we can see Въпреки това може да that видим, he was not че той не бил devotionally attracted много and inclined towards предано Vishnu. Quite the contrary, отдаден на Вишну, as we hear Точно from обратното. the Bhagavatam. както чуваме от Бхагаватам. So, just being learned is not good enough. Просто да бъдеш учен Just човек having не е some good достатъчно. qualities, Да just имаш being някакви добри good is качества, not good enough. да бъдеш добър човек, това не е достатъчно. But we have to aspire Трябва да се for devotion. стремим към Because without devotion, преданост, защото без преданост, yasyasti bhaktir bhagavati akinchana sarvair гунайте трас, самансате и сура, harava bhaktasya kuto mahat gunat manoratena satidavato bahi. That when we engage in devotional service, naturally we'll develop естествено ще all the развием good qualities всички добри of the качества demigods. на полубоговете. But a person who is not engaged in devotional service, even though they may have many good qualities, actually it's just a bunch of zeros. Това е просто една Sometimes we see people, they're well dressed, купчина от they're well виждаме fed, хора, they're които well са educated, добре and облечени, externally they may even образовани. well behave. Външно може да се държат много добре, But we have a saying, но имаме едно I show you the израз. book and I tell you who you are. Имаме израз, аз ще Till ти покажа the книгата devotee comes и ще ти кажа and кой си. he Докато преданият не дойде и не му покаже. Бхагаватам и it's a тогава natural reflex. If a person has demoniac tendencies, ако е демон, then as soon as в момента в който the cat comes out of the bag, as soon as котката Vishnu излезе от appears, they start showing their в момента, в който Вишну се real появи, colors, те their true показват истинските nature. си цветове, истинската They си cannot hide природа. it. Те не могат да It скрият. is just Просто е natural. естествено. Natural. So natural is not always good. Естествено Because винаги е добро. There may be demoniac nature, there Може may да be има lower modes демонична of природа, nature. може да има нисши качества на Sometimes природата. people say, oh, let's just be natural. Понякога хората казват, нека да бъдем естествени. What does it mean? Какво означава? Let's run around naked, or Въртичаме let's наоколо jump голи, in the car and drive down to the mall and buy или да things. отидем в мола, What да does купим, natural mean? пазаруваме. Какво означава естествено? Some people think that, killing Някои хора си мислят просто да убиват animals животни and roasting them and eating them, that's natural. и да ги ядат. But Това е no, естествено. Но това не that е. is demoniac. Това е демонично. It's not recommended Това for не се civilized препоръчва human за beings. цивилизовани човешки същества. So how does Vishnu Вишну attain his staunch reputation? своята непоклатима репутация. By being the worshipper of the Като Brahmins е and the обожател на Vaishnavas. браманите и на вайшнавите. And the two incidents that are given Има два in the примера. purport by които Srila се дават. Prabhupada are when Narad Muni Prabhupada, visited когато Нарада Dwarka, Муни he was посещава curious Дварка. to see Той how бил does my много worshipful любопитен да Lord види как spend his моят time? обожаван What are his как pastimes? казва What are his своето време? activities? What are his Какви са неговите characteristics? какви са So неговите he just качества. walked into a И той palace, просто влязъл and there в двореца и Krishna там was engaged in performing worship. се ангажирал да Кришна обожавал. And Krishna, he just Извършвал обожание. saw Narad coming, so И Кришна he видял Нарада да interrupted влиза. his activities, Той because изпада that's what това, you can което do. прави. Even when you're puchari, a Защото това, guest което трябва да walks into направиш, the дори temple, ако си you're пуджари, offering arti, you can stop the докато arti, предлагаш арати, get off ако the altar, госта and влиза take в care of храма, the guest. ти трябва да спреш Why? аратито и да се погрижиш за госта. Because the Защо? guest is Krishna's Защото representative, гостът е представител and на he's Кришна. Krishna's guest. И той е гост So, на Кришна. Затова Sometimes we think, no, I'm busy doing service, ние си I мислим don't have понякога, time. аз съм I don't have много time взет, to извършвам служба, clean, нямам or време I don't have time Няма време to welcome, да or I don't have посрещна time to гостите, feed somebody. No, but they're Krishna's да ги guests. нахраним. Те са гости на Кришна. So И за това we have to understand трябва what да is разберем Krishna's purpose, what is каква е Krishna's целта на intention. Кришна, неговото намерение. And then he sat him on a Така, той го throne, настанил he на washed трона, his feet, he Извини gave ме, him взете. praise and Започна да wonderful възхвалява, foods to дал eat много and вкусна храна beverages. и напитки. And then he И asked, тогава го попита. Narad, so how are you? Нарада, как си? How is things? Как вървят нещата? Как е живота? They had a very pleasant, Те a very имало nice exchange. Хубав разговор. Then Narad left И Нарада си тръгна. and he went to another И отишъл в palace. друг дворец. And there И там Krishna was playing with his children. и играл с децата си. And again, Krishna got up И отново and Кришна he става welcomed him. и го приветствал. And similar scenario. По подобен сценарий. And so Narad went and he visited all the 16,000 Така palaces. Нарада It's not that he
just went there to get worship and 16 000 get души. some extra Той не ходил там, за Mahaprasad. да получава просто He just went, Махапрасад he saw what Krishna was doing, he Той offered просто his искал да види respects and he какво прави went on. Кришна, дал почитание и си Because he was very curious to see what are Krishna's daily activities. любопитен да види какви са ежедневните дейности на Кришна. And Krishna was always Krishna винаги very attentive. He wasn't много like, внимателен. oh, Narad, Внимателен. oh, I saw you just a while ago, you know. Нарада, току-що те видях. I know who you are. Знам кой I си. know what you're up to. Знам какво правиш. Like Indra with Brihaspati, no? С Брихаспати. And Brihaspati came into the assembly, and Indra was being worshipped, and there was dancing girls, and there was praisers, and all kinds of scenarios going on. And Indra was, Brihaspati, he's my guru, but you know, I'm okay, you're okay. He was in, Shantaras. Той бил в така... Like sometimes we see devotees, Някои бхактите са в... they go into Shantaras with their guru, they're like, I'm okay, you're okay, right? Аз съм окей, ти си окей. And I got my life, you got your Аз life. имам моя живот, ти имаш твоя живот. But Indra got into severe trouble. He Indra was kicked out of the heavenly planets. He was kicked out of his home. От дома си, от райските планети, защото той се държава неуважително към своя духовен учител. Той не показва никакво уважение, никакво възхваляване, никакво обожание. Трябва да сме внимателни, че трябва да поддържаме не само външно but that we actually етикета, maintain но всъщност deference and appreciation. Да поддържаме вътрешно също, да оценяваме нашия гуру. At least 3 times a day, we should offer our respects and our worship to these spiritual masters. It's not a matter of formality. And the other incident was with Sudama Vipra. Sudama was a classmate of Krishna. They went together to Gurukul in Ujjain at the Gurukul of Sandipani Muni. And they were studying the Vedas and all the different arts under Sandipani Muni. And one day they went out into the forest to gather firewood. And they got lost in the forest. So how can Krishna, who is the source of everything, get lost in the forest? Well, you have to understand rasa. If you don't understand rasa, nothing makes sense. That's why tattva alone, philosophy alone, is not cutting it. You have to understand that not all who wander are lost. Krishna was doing this as a pastime. And without showing all those human emotions, there would not be any real rasa. The rasa of wonder, of despair, of anxiety. What would be the excitement of Krishna engaging in all these pastimes, in fighting with demons, if it's like, oh, okay, all right, another demon, okay, poof, No, Krishna likes it. He likes to engage in this virya ras of fighting with the demons. And killing them and liberating them. So, it got late, it got dark, it got cold, and it started to rain, and they were out in the forest all night, wandering around, and they were holding onto each other's hand very tightly. And the next morning, the students with Sandipani Muni, they came out looking for them, calling out for them, and they found them. Sandipani Muni was so pleased. He said, you boys have taken so much trouble, so much hardship. Tadvigyanam sagurumeva bigachet samitpani shrotriam brahmanishtam. Samitpani means carrying firewood. They went out to gather firewood for the yagya, for the sacrifice. And he blessed them. He blessed them. He said that whatever you speak will always be fresh and will always be true and meaningful. That's why when you read Bhagavad Gita, when you read Krishna's instructions, they're always fresh. They're always relevant and truthful. So, Sudama came to visit Krishna in Dwarka. And he just walked by all the gates
Той минал and, през всички was порти surprised that и nobody бил stopped him because he was учуден, че никой не just го спира. some poor Brahmin, Той бил very poorly един dressed, torn беден cloth, брамана, skinny, бедно облечен, but слабичък, Krishna just welcomed him, seated him on the bed of Rukmini, приветствал, and сложил го да седне на Rukmini was на personally и fanning Рукмини him with the лично chamara бе fan, с чамара and на Krishna Кришна, washed Кришна- Sudama's feet, на and they fed him wonderful на foods, Судама, and then they were И relishing Кришна and лично го reminiscing all those нахранил pastimes с from their прекрасна храна school и days. започнали да си спомнят тези забавления от техните ученически години. And then И тогава Krishna was saying, Sudama, Кришна казал: what have you brought me as a gift? Судама, какво си ми донесъл за And подарък? Sudama was embarrassed И Судама because he бил was so много poor засрамен, that he защото had бил nothing in his толкова home to беден, че give. нямал нищо в So his дома си, wife което може had да begged a few даде. handful of И flat rice, poha, и flat съпругата му rice. изпросила малко And she had поха tied it up in a little flat piece of rice cloth, and от Sudama was съседите holding и this го underneath his сложил в arm. едно парче плат и Судама го скрил под ръката And си. Krishna said, what Krishna wonderful Казал: gift have you brought какъв for me? удивителен подарък си ми And донесъл. Sudama was too Судама embarrassed бил прекалено to засрамен actually да му give it. даде този подарък. So Krishna went and he Кришна snatched it from всъщност his, го дръпнал и го откраднал. and he started И eating, започна да яде ориз. and he took a handful, И той взел една and he шепа wanted to ориз take another handful. и And иска да вземе Rukmini втори. said, И no, Рукмини no, казва: no, no, моля те, this is not Стига. fit for you. This is not good for you. това не е добра храна. And Не е the acharyas подходяща храна за теб. explain И ачарите обясняват: That she thought the tender Тя си stomach мислила, of Krishna will become нежният upset by стомах на this Кришна ще coarse бъде flat притеснен dress. от този And also, she груб was ориз. И също тя си thinking мислила, that че if he eats more, then it Ако won't яде- be enough for everybody. We all want to taste this wonderful, тя си мислила, ако wonderful Кришна продължава да chasam. яде, And няма да е She достатъчно was за also нас. reflecting Ние that също искаме да just by опитаме one този ориз. morsel, И тя също си мислила: I will една give хапка this poor аз ще brahmana взема да дам на този wealth беден брамана that is greater than богатство, което е Indra's or Kuber's. But if голямо Krishna богатство takes на another Кришна, morsel, на Варуна, I will have to на Индра. become the maidservant Но той ако of вземе this още един Brahman. And I don't want to do хапка, that. аз също ще трябва да му Because стана she's слугиня Lakshmi. She's the goddess of fortune. She на just този wants to беден serve браман. Krishna. И тя казва: тя So- смисъл, аз не искам да ставам слугиня на And този they had a браман. wonderful Аз exchange. искам да стана с Кришна. И те имали удивителен And then- разговор Sudama left и Судама си тръгнал. and he went home. И той си отишъл And he вкъщи. didn't ask И Krishna той не искал, не поискал. for богатство, wealth, for Krishna. opulence, which was the actual Което mission that всъщност his wife had sent him била on. мисията, на която But he го was изпратила just so в happy. службата. He saw his И той бил old толкова friend, and it was щастлив да wonderful. види стари си приятел, бил толкова хубаво. And when he got home, Когато отишъл there was вкъщи, big palaces and Там beautiful имало, people in големи wonderful дворци, dresses with ornaments and jewelry. And невероятно this beautiful украсени lady came out, хора и and he някаква thought it много was his красива wife. жена. He thought he was in the дошла in the това wrong била town. всъщност неговата съпруга. И той си And- мисли, че And he сбъркал realized that адреса. Krishna had И той е transformed разбрал, the че entire е scenario трансформирал всичко. just in a moment. Now За един you миг. may wonder, you may question, Някой why може- didn't Krishna give Sudama wealth И when he някой was може да in пита: Dwarka? защо Кришна не му дал богатството веднага? He was ashamed. Would have been very easy for him. No? Okay, here's the money. Би било много лесно да му даде ето богатство. Did you bring the money? I Донеси got the парите. goods. You got the money? Донеси стоката. Ти носи парите. I think he was feeling a little bit embarrassed that he can offer only some small riches in turn of the friendship of Sudama. Yes. Because Sudama's friendship is priceless. Because Sudama lived just Кришна не му for дал Krishna's веднага pleasure. богатство, защото той се чувства засрамен, че може And, да and to да give му даде him само some някакви material wealth незначителни would материални just богатства. not be adequate. А, What else? той си мисля, ако Let's просто hear му дам it някакви from the sadhus. материални богатства, това е не е достатъчно. To protect the devotional service. If he would just award everyone, then people who want riches would become devotees also. Okay. Да не завидят жените му. Какви богатства давам приятела си. So that кои жени на Кришна? Съпругите. So that the queens they will not become upset that he's giving so much wealth to his friend.
Lakshmi Sahasra Sata Sambrama Sevyamana Chintamani Prakarasatma Sukalpa Vriksha. А що се изплашила? There is no scarcity and there is no envy Няма in the недостиг и няма spiritual завист в world. духовния свят. There's plenty for everybody. Има No достатъчно за scarcity всеки. mentality. Защо Рукмини се е притеснила Кришна да вземе второ? Защо се изплашила да бъде слугата на Кришна? Why did Rukmini became afraid that she will become a maid servant in this poor Brahmana's house if she can just become servant of Krishna? Why she? Because she's Lakshmi. Защото тя е Лакшми. And Lakshmi is the eternal consort and the direct servant. Защото тя е вечна съпруга на Бога и тя е директно му служи. So the main reason, all these reasons are right, the main reason is because Krishna did not want to hamper his friendship. Because Главната причина е, че Кришна if не you hand иска somebody a bag of попречи на money, своя приятел. it means, Ако okay, придеш на някой една I'm турба с here, пари, you're there, означава and I'm аз giving съм you. много по-висш Because от I got тебе, it, ти си and you don't. по-ниско, аз So- ги имам тия пари, ти ги нямаш. What friendship means what? Но приятелство означава equality. Equality, yes. Това означава да If си you don't равен. accept, if you don't have any equals, you don't have any peers, you're not going to have any friends. If you always think yourself smarter and better and Равни на more, другите, ти няма да имаш more than others, Ако then there won't be any нямаш равни friendship because на тебе, nobody is there няма on да your имаш level. приятели. Everyone is Ако just винаги a смислиш bunch of по-умен idiots от другите, or a bunch of тогава ти ignorant няма да имаш people. приятели, понеже ти ги мислиш. So if you want friends, you have to accept the daring idea that people will be equals. And equals means равни на тебе. like Sudama and Krishna. Означава както Судама и Кришна. It means that you are sharing your heart, Означава, че ти that you are споделяш sharing your food, like Krishna and Arjuna, they lay on the same bed together, and they were joking. Oh yeah, you're very truthful. You're speaking very truthful words, you know, like sarcasm and like that. They were making jokes about each other. с приятеля си да Krishna and the cowherd boys. Кришна и пастичцата. Sometimes they take some ladu and they eat it half. They bite off one part and they say, "Hey Krishna, try this." And Krishna takes, опитай това ладо. and he may offer it with the left hand, И те може and he да just eat it, ръка и and he takes it, Кришна го взема. and he eats it, and he says, "Oh, this is wonderful." Казва, о, това е супер. Now, for a mundaner, a follower of Vedic rules, Човек, will say, който "What is следва this? ведическите правила. With left казва, hand? Какво е това с лявата ръка? 10 million births 10 милиона as an outcast." като чандала, извън каста. But Krishna is enjoying Но Кришна се наслаждава. because it's very intimate. Това е много And интимно, близко. intimacy means that there has to be equality. Интимност означава, че трябва да има Now, of равенство. course, Sudama knows Krishna is the Supreme Lord. Судама He's the знае, че Supreme Кришна е върховният Бог. Personality of Godhead. Върховната He божествена has личност. no Той няма illusions about that. илюзия за това. But Sudama, Но Судама, his rasa неговата is раса Sakya rasa, is сакия friendship. раса. He's Приятелска he's раса. very intimate friend Много because they близък were приятел. classmates. They were in the same Са ученици с Кришна. class together. Бяха в същия, So, един и същи клас. That's their relationship, Това е and тяхното that's отношение. very Това- enjoyable Това to е the Lord. много So if Krishna приятно. would hand him Ако a Кришна big би дал bag with голяма gold and торба jewels, с злато и it would just скъпоценни ruin that. това It ще would just destroy that разруши sentiment. тази приятелска раса. So he did charity in an intelligent way. Затова той му дал He still gave charity. He didn't say, "Oh, I don't want to compromise my relationship, so I'm not giving." Like people sometimes say, "Oh, I gave at the office." Or you meet Indian people in the West and they say, "Yeah, I'll give at home." What do you mean at home? Right now. You should give. But of course, people have been exploited and abused, so they're a little sensitive, especially when it comes to money, Особено to когато стане charity. дума за пари, да даваш дарения. As we heard, the Brahminical qualities are Чухме браминските качества. dana and Dana, partigraha, which means we което should означава, give in charity. ние трябва How да can a даваме Brahman give in charity? милостиня. Как един браман It's може not да just дава about милостиня? giving wealth, but Не you просто да should даваш give богатство. your time, your Трябва да skill, даваш your attention, твоето your време, sharing the knowledge, sharing the твоите умения, wisdom.
That is да the споделяш greatest form твоята of charity. мъдрост. Това And a Brahmin, if he has добрата more than милостиня. what he needs, he Ако will also Брамана give it дава, away. има повече отколкото има нужда, той също That's why when- дава, раздава своите When притежания. the four Това, Kumaras което четиримата кумари came, дошли, then Prithu said, Прито казал, what can I give you? какво мога да ви дам? It already belongs to То you. вече всичко You are- принадлежи на вас. You're the saintly person. Вие сте святите Everything хора. belongs to Всичко ви you. We're just принадлежи. administrating Ние your просто wealth. Huh? менеджираме вашето богатство. How can I give it back Така че как мога да to ви you? дам на But вас? that mood is there. Това That настроение е там. mutual love and respect Тази, is there amongst Тази любов и респект cultured е там personalities. между културните хора. So, we should always Така ние трябва винаги be in the mood of да бъдем в настроението. how can I serve Krishna better? Как мога по-добре да Just служа на like- Кришна? Just like Sudama. Точно както Судама. He had no personal interest. He had no motive for himself. He was Нямал мотив за себе happy си. in his Той е бил situation. щастлив в But своята he saw that ситуация, но той видял, че his wife was съпругата worried му that се she had тревожи, nothing with which че тя to няма please her нищо, husband. с което да And удовлетвори своя he съпруг. didn't want her to И be той in не anxiety. искал тя да бъде And he took this тревога. as a good opportunity to go Приел and това see като his добра old friend възможност, Krishna. добро извинение да види своя добър приятел Кришна. So this shows culture, Така това показва култура and и that's why Krishna is always Кришна е винаги worshipping the Brahmins and винаги the уважава Vaishnavas браманите и вайшнави. because of their qualities. Заради Nama техните Brahmanya качества. Devaya Guru Brahmana Hitaya Ja Jagatitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Krishna is the one who is always worshipping the Brahmins and the cows, as we can see in the pastime of the Govardhan Lila, and all his activities in Braj. So, and the Lord would also go and offer his respects to Yudhishthir Maharaj and to Kunti Бога Devi. също отива и отдава почитание Yadyada на charati Кунти shrestasta Деви. tadeveta rojana sayat pramana kurute lokastadanuvartate. Everybody follows what great Всички personalities следват do. това, което великите So, личности because правят. Krishna is the greatest Така personality, Кришна е великата so he's личност, giving най-великата the личност. example. И той дава пример. At the Rajasuya sacrifice of Maharaj Yeah, Yudhishthir, жертвоприношението на Krishna was in Rajasuya. charge of washing the Кришна feet of бил, all the guests. изпълнява задължението да измива нозете на Jesus всички washed the гости. feet of his disciples Исус and he измива dried нозете на it своите ученици и ги with his почеши. own cloth. Нямало, Some say his own hair. So, нямало плат, с който да ги... so they're showing by their own example what is the proper mood, what is the proper attitude. Sometimes we have a guru По-правилното настроение. and he places his disciple on the Vyasasan and he Някой says, гуру you give lecture. слага, своите Prabhupada ученици did на that Вясана. regularly. Прабхупад прави това редовно. Често. Why? Защо? To show what is acharya, what is the right thing to do. Кое е правилното нещо да That се everybody прави? should be engaged in Harikatha. Всички Everybody трябва should да бъдат learn ангажирани в how to Хариката. speak about Всички трябва да се Bhagavatam научат and как да Bhagavad говорят за Gita. Бхагаватам. And Prabhupada would sit there И Прабхупад сяда and listen. и слушал своя ученик на Вясана. And sometimes he would make certain И понякога points or той, corrections or additions. Коригирал от време на време, So in добавил a similar way, по подобен начин. we should Ние understand трябва да разберем this principle, this eternal principle този of вечен принцип parampara. на Парампара. And Krishna is showing by his own Кришна example. показва със своя собствен пример. So here Prithu Maharaj, he is praising Прито Махарадж тук Supreme възхвалява Personality of върховната божествена Godhead, личност, who has a staunch reputation. който има No one непокътима can challenge репутация. Krishna's Никой не може да reputation. предизвика It's репутацията на undisputed. Кришна. Тя не е Even after обект на диспут, 5,000 years. дори след 5000 години. Why? Защо? Because Krishna is Защото always Кришна винаги worshipping the обожава Brahmins and the браманите Vaishnavas. и вайшнавите. And thus his Така reputation is неговата репутация е staunch, непоклатима. undisputed. Questions, Неоспорima. comments, or reflections? Въпроси, коментари или рефлекции? Каза се, че с пренаданието трябва да развият добрите качества на плуговете, но виждам от много истории, че плуговете проявяват враждебност към Кришна и това не е много хубаво качество. Как може да разберем това? We hear that the devotees develop naturally the good qualities of the demigods, but we also see that the demigods sometimes they are inimical towards Krishna. So, how to solve this contradiction, seeming contradiction?
That's just an occasional affliction of the modes of material nature. Просто временно такова състояние. The demigods are devoted. They're dedicated Те са посветени to Vishnu на or Вишну, Krishna. But sometimes, because they're in the mode of passion, понеже те са в гонът на страстта, sometimes their intelligence becomes clouded, and they have errors of judgment. They make temporary mistakes. Това е временна грешка. Временно. That's why they should be guided by Vaishnavas and Brahmins. Наставлявани от вайшнави и от брамани. But sometimes when we're in a position of power, when we're in a position of authority, when we're in a position of enjoyment, we don't want to listen. Ние не искаме да слушаме. Because we think we already know it all. We think we got to figure it out. Аз вече съм разбрал. What is the proof? Well, look, I got the money, I got the power. Гледай, аз имам позиция, имам пари, But that doesn't mean anything. сила, но това не означава нищо. So unless we're taking guidance from qualified people, наставление от then even though we may be a demigod, we may get into trouble. Може да, as we can see when we read the Bhagavatam. Проблеми, както може да видим в Бхагаватам. Plenty of examples. Много примери. Nalakuvar Manigriva. Nalakuvar Manigriva. So many. Indra. But in general, обикновено, they act properly. They're doing their job. Обикновено те действат правилно. По изключение нещо се случва временно. But where there is great power, great opulence, great enjoyment, there is a great tendency for making slight mistakes sometimes. Голяма вероятност да направиш някакви малки грешки време. Ако си много могъщ, много богат и така нататък. That's why the Brahmins and the Vaishnavas, they're always very respectful and humble, and they understand that this is Krishna's opulence. It's his property. И те винаги разбират, че това е богатство на Кришна. Това е наше богатство. It's ours to engage in Krishna's service. Да го ангажираме в служение. And whatever I can't engage, каквото аз не мога да ангажирам, then it's not my duty to. Това не е моят дълг да. They're not eager to take on more than what they can usefully engage in Krishna's service. That's why Brahman, he always gives in charity. He always gives away. If he's got two of something, he gives one in charity. Or he may give everything away, and because he knows I'm fine. Той дори може да даде всичко, защото знае, аз съм окей. Other questions? Други въпроси? Виждаме, че от тук, че вайшнавите стоят над браманите, но въпреки това виждаме, че ние не притежаваме качествата на брамани, някакви малки част от тези качества, може би, но въпреки това сме далече от браманските качества. Как да разбираме, разбира се, Кришна, вайшнава означава, че някой е приел Кришна, но брамана също означава поне, както чухме предишния стих, имперсоналния браман, който познава. Как да разбираме, че вайшнава има всичко качество, което виждаме, че от нас ги нямаме. Как стои над брамана. Така е точка. How to understand that the Vaishnavas are higher than the Brahmanas when we look at ourselves and we see that we don't possess Brahminical qualities. So how are we actually even higher than the Brahmanas if we don't even possess the Brahminical qualities? Because devotion is the ultimate criterion. Защото крайният критерий е преданост. You may have the qualities and the occupation of a Shudra or a Vaishya на шудра or a или на вайши или на кшатрия. But if you're a devotee, then you're in a higher category than a Brahman, who may just do rituals and study and teach, but may not have affection for the Lord. Because it's not about mechanical activity. Не е въпрос на механични дейности. One time Srila Prabhupada,
at the house of some бил в къщата на gentleman, един джентълмен. and they were staying there for quite a number of Те days. стояли там, гостували му доста And the време. devotees were very young. I think this is the first time that they came to India. Мисля, че първият So път, they когато stayed дошли at в this Индия. gentleman's house, И and били he в was very къщата на wealthy, този very джентълмен. И той бил respectable, много very богат, aristocratic много person. аристократичен, много уважително се And him and his family, they were И дори just неговото taking care of the семейство, devotees. те They were постоянно се cooking for грижили them, за they were преданите. hosting them, they were doing те everything for готвили, their comfort. грижили се And за at the тях. end, И накрая, when когато the devotees were преданите about to leave with се Prabhupada, тръгвали заедно с Прабхупад, the man came with his family. мъжа дошъл със And своето the man paid семейство, his respects with folded hands. He was crying tears. дал And he said, почитание please forgive our и offenses, казал, моля те, that we прости could not нашите adequately take оскърбления, care of you and че serve ние не you. можахме адекватно да се погрижим за вас и да ви служим. Prabhupada said, this is a Vaishnava. This is a Vaishnava. Прабхупад казва, ето това е Вайшнава. So it's not a cheap thing Това не е ефтино. to be a Да Vaishnava. бъдеш Вайшнава не е ефтино. Sometimes people think, Хората си мислят especially in Bengal, в Бенгал. that you just, you put on the dress and Просто слагаш tilak дрехите, and тила then you go about your regular и business продължаваш of си whatever you правиш do. твоите си неща. And that's why И Vaishnavism това came into Вайшнавите disrepute. It а, had a very бил bad в, reputation има по известно време because лоша people were doing репутация. all Защото kinds of things хората правят in the names най-различни of неща Vaishnavism. в името на вайшнавизъм. That's why Bhaktivinoda Затова Thakur Bhaktivinoda went Thakur, after се all these борил срещу тези deviations, отклонения and he put some of those И- people in jail, and и he made a сложил very поставил strong някои от тези point хора в затвора. about that. И казва много силни неща So против we тях. should not take it lightly, Затова не трябва да го приемем лековато, because защото it means, означава, we should be conscientious, трябва да бъдем When we- съвестни, да сме в съзнание. because people, whether you like it or not, Защото people will see you as a role model, or ще ги гледат we're като- supposed to be role models, and if we don't act exemplary, като лидери then they will take objection. и ако ние не действаме по... If a regular Joe misbehaves, начин, people say, it's just, who cares? те ще ни At критикуват. one time I Ако was in обикновен човек, Bhubaneswar. I was се traveling държи my странно, spiritual master, никой няма да му I покаже. was assisting him, Бхубанешвар, and пътувах с моя духовен учител, и му we were асистирах. about to check in for a flight. И ние So пък Bhubaneswar Airport is a very small airport. There was two counters, and трябваше both да had the sign летим. Calcutta, И там имаше на летището and малко the летище, flight was announced there. две гишета само. But in front of one И counter there was a изпод big Calcutta. queue, a big line И of people who wanted на to едното check гише in. имаше голямо And парти. in front of the other counter there was nobody there, Другото but there was гише a person there at the counter. Нямаше никой. Обаче имаше там някой на So, гишето. Нямаше me, хора, които да чакат. being И аз, me, както съм си, Me and queues, we're not friends, аз и We're not опашки, аз не friends. I обичам don't да like чакам на lines опашки. or Не обичам да чакам. Ние сме jams or приятели с queues. опашки. So I just walk off to the Задръстване. counter И аз отидох там, където that is нямаше free, никой. and I start И talking аз to започнах that да говоря person с този човек. because I want to check in, because I'm И- traveling with my spiritual master. I want to аз serve искам him. по-бързо He shouldn't be да- wasting his time, right? Служа на So моя духовен then I учител и look така. back. Аз погледнах and he's already at the end of the line, и видях моя духовен учител, той беше на края на опашката. and I understood it's not about И аз being разбрах, fast or не being става дума first, да бъдеш but it's бърз, about doing the right thing. или ефикасен, а And да it's not правиш just about the правилното нещо. reputation Не of е само those за all those people there who are репутацията watching на the всички хора, people in които гледат sadhu dress човек cutting в the line, садо дреха but it's about doing ги the right thing. предрежда, а просто да правиш правилното нещо. Sometimes we think, oh yeah, we're Vaishnavas, we're above the law, we Мислим, don't аз have не to сме follow вайшнави, rules. ние сме отвъд You know, правилата. we come up with new laws, but we don't have to follow our own laws. They're for other people, not for ourselves. Аз Well, не трябва there's да a word следвам for that. законите, It's те са called за други хора. hypocrisy. Това е лицемерие. And nowadays, И people днешно време are not patient, хората не са not търпеливи, educated, не са not образовани, tolerant, не са търпеливи. but they're very critical Те and са very observing. And if they see hypocrisy, И ако видят лицемерие, край. is the worst thing Това не е лошо according нещо. to them. Съгласно тях. Това не Now, е of лошо. course, you can say we should not subscribe to mundane Разбира се, rules and logic, but if that's the standard, if that's the norm nowadays, не трябва then да приемем на we сериозно should be светските careful правила. that we don't Но ако това е стандарта, това е нормата, break
those rules. Just like, to give you an Да example, не нарушаваме тези правила. Rupa and Sanatan, they were from Saraswat Brahmin Рупа и families, Санатана Госвами, те били highly qualified, Сарасват Брамана семейство. direct followers of Sri Chaitanya Директни Mahaprabhu. последователи на Чайтanya They did Махапрабху. not enter the Jagannath Не temple. влизали в храма на Бог Джаганат. Because people had that Защото sentiment хората that, имали oh, they това worked for the сентимент, Muslim че, government, те са so работили they за kind мюсюлманите, of lost their и caste. те са Okay, губили now they're кастата doing си. better, Сега but те still. сега са по-добре, ама въпреки всичко. And they could have forced their way. They knew people. Те They можели had the да means. влязат, те имали They начин could да have го gone in направят. there. Те може but да they влезат did вътре, not. обаче те избрали да не го Out правят. of humility За and out of дисциплина. deference for that Като sentiment that was уважение there към at that този time. Now, of course, you could say that сентимент, sentiment is който wrong, може да it's кажем, based on разбира wrong се, това е било assumptions, it's погрешно, caste consciousness, това е базирано etc. на But погрешно The предположение, Vaishnavas are not базирано there на to кастово съзнание. to Вайшнавите не са там challenge да предизвикват mundane norms. светските норми. So we're not going on a jihad, Ние не on a сме holy на war свят, свещена война, не сме тръгнали на свещена война. against certain срещу things that we like or някакви неща, dislike които in this харесваме или не world, харесваме в този because свят. this has nothing to Защото do това няма нищо общо with our real business с нашия of истински worshiping бизнес Krishna да обожаваме and Кришна. spreading Krishna's Да glories. разпространяваме Otherwise, славата на people will Кришна. see that Иначе these people хората are ще видят, as opinionated or even more те than хора we са are. пристрастни They got more като issues нас, than we те have. имат повече So how can they проблеми, claim to be spiritual колкото people ние. if Как they're така те so, могат да твърдят, че са духовни хора, ако са толкова, if they're so freaked up and messed up about certain ако са mundane, толкова, толкова са дразнати external от type of някакви светски външни situations? неща, ситуации. So the next time, И следващото, before we start taking sides and getting преди very да почнем да вземем страни bent out of shape и for да се ядосваме political, за social, политически, economical, икономически, psychological, психологически, emotional, or емоционални whatever reasons, we should причини, ask да ourselves, се попитаме, да се запитаме себе си, am I actually behaving like a Vaishnav? аз държа ли си като As Вайшнав, a follower and as a Като worshipper of Vishnu? последовател и Or обожател am на I Вишну? just acting according to my guna Или and karma, просто се and to държа my mundane съгласно моята гуна и карма, misconception? моите светски и погрешни становища. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai, Jai. Prabhupada ki jai, Jai. Gaur Bhaktavrinda ki Jai. jai. Nitai Gaur Prema. Hari Bol. Hari Hari Bol. His Grace Навина Нирада Прабху ки джай. Patitanam Pavanam